Hello good people, Mgeni Salim hapa. So welcome to our YouTube channel. I'm your host and today we're going to talk about the migration and rise of podcast. Na swali letu la leo ni is traditional radio fading? Stay tuned tusikilize watu kadhaa with different opinions na venye ambavyo wanaona how the traditional radio and how the rise of podcasts gonna affect our today media. My name is Brian Kiplimo Kosgei, and today we are talking about the fading of radio and the rise of a podcast. And it is a very good discussion that we're having today. And my own opinion is that radio is fading because it is actually losing audience compared to the use of social media. And according to statistics, or rather the global statistics, between the age of 18 to 35 years, these are the people who are really active, especially with their phones and the social media platforms. This is where they consume a lot of content. This is where they do a lot of things literally from the online. So when you compare the audience, especially from radio, is a very small number of people. So in my personal opinion, or in my personal perspective, the podcast is rising because this is where the content that is being consumed is actually affecting the age bracket between 18 to 35 years. You realize that things to do with relationships, things to do with family, things to do about work and everything is being done using podcast. And this is where people are having the discussions. And you realize most of the people love podcast because it is entertaining, it is educating, and it is informing compared to radio, which is actually doing the same. But then you realize the number of people who are listening to radio nowadays is a very small number of people. But I believe, or I tend to believe that with time, these people are actually losing audience as time goes, because as generation goes by, it leads to the growing of social media compared to the radio platform. So traditional media is actually fading, and the rise of social media, the use of YouTube, the use of these other social media, the Spotify, the one which are really active right now, it is gaining audience as time goes. And I think it is something which is generational. So as time goes by, the audience number changes, the audience perspective changes, and that is my personal opinion according to that. So with time, radio is fading almost completely. Naam, kwa majina naitwa Baraka Mweni, mimi ni mwanafunzi katika taasisi ya mawasiliano nchini Kenya hapa KMC, na topic yetu ya leo, mjadala wetu wa leo ni mjadala mzuri ambapo nimeulizwa, je, podcaster na the rise of podcaster na radio, je, radio ina fade kwa sababu podcast inakuwa ama vipi? Na this my opinion. Nikiangalia hivi, radio seti ina fade, kufade kabisa. Radio bado iko na fan base yake, bado kuna watu ambao ni loyal listeners wa radio, for example mama mboga, watu ambao vinyozi, wale ni watu ambao sana sana hawana simu au hawana smartphones. Kwa hiyo sana sana watu wanatumia radio, wanasikiza radio ndo wajue kile ambacho kinatokea. Yani kwa ufupi, wazee wetu au wale watu ambao wako age bracket ya from 30 to 60 huko, wengi wao wanasikiza sana radio. Lakini vile vile pia wapo vijana ambao pia wanasikiza radio kupitia simu zao za smartphones, ambapo wanaweka tu earphones kwa simu, alafu wana tune in kwa kile kitu ambacho wanataka kusikiza, kama ni Radio 47, Radio Maisha, ECN Radio, na wanasikiza. Lakini vile vile kwa upande mwingine pia radio, the local radio, kusikiza tu kupitia kama 99.9 FM au 100.6 FM, pia kuna venye watu wanapoteza listeners, kwa sababu si watu wote ambao wana ile wakati wa kusikiza radio. Ndio poso unapata kwamba radio siku hizi zina change. Radio siku hizi pia kuna audiovisual radios, ambapo unapata
wasikilizaji wanaweza kutangamana vizuri na radio presenters wao na news anchors wao kupitia ile audio visual. Wanapata, unajua kwamba wanajua sasa, kwa hiyo Alex Mwakideo anakaa hivi, kwa hiyo presenter Beka anakaa hivi. Na kwa muda mrefu kupitia zile radio zetu za kitambo watu walikuwa hawajui ni presenter yake anakaaje. Kwa hiyo naona pia radio siku hizi wanajaribu sana ku level up ndo wasipoteze wasikilizaji. Vile vile podcast ni kitu kipya, na ni kitu kizuri, kitu ambacho sana sana kinasikizwa na youth, Gen Z, so entertaining, na podcast for sure it's the next big thing. Kwa hiyo zote, radio na podcast, kila kitu kina wakati wake na kina nafasi yake. Hayo ndo maoni yangu tu. So now my people, hayo ndio maoni from different people, views from different people. What are your views? Wewe unaonaje? Is traditional radio really fading ama ni propaganda tu za hapa na pale? Is podcast ina come in handy that much ama ni watu tu wanasema ndo to criticize the traditional radio that has been used for the past, I don't know, for centuries? Weka maoni yako kwa comment section, tutapitia na tuya discuss. Your host Mgeni Salim.